Check. Hi everybody, very good evening. So I would like to introduce myself. I'm RJ Raghavi, 92.7 Big FM la. I host the morning 7 to 11 Idu Unga Voice Show. So once again, I would like to introduce all of you and welcome all of you to this lovely evening. And I would like to welcome you all to the press meet of Fiba Asia Cup Saudi Arabia 2025 qualifiers, organized by the Basketball Federation of India and Tamil Nadu Basketball Association. So வந்திருக்கும் அனைத்து பிரஸ் நண்பர்களுக்கும் ரேடியோ நண்பர்களுக்கும் a very warm welcome. So நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்னைக்கு நம்ம ஏன் அசெம்பிள் ஆயிருக்கோம் அப்படிங்கிறது. Because coming November 22nd and 25th வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட சென்னையில இருக்கிற இண்டோர் ஸ்டேடியம்ல குவாலிஃபையர்ஸ் மேட்ச் வந்து நடக்க போகுது. ஸோ பாஸ்கெட்பால் ஆஸ் அ ஸ்போர்ட்கா வந்து அடுத்த லெவல்ல எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தருணம். அண்ட் அந்த முக்கியமான தருணம்ல தான் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே ஒன்று கூடியிருக்கிறது. இட்ஸ் a very an honor for me to be here and also totally happy to have all of them here. So with all due respect, I would like to take this moment to introduce the dignitaries who are on to the stage. So first, Adava Arjuna, the President of Basketball Federation of India. And then we are also, yes, please a big round of applause for him because அவர்னால தான் இந்த ஒரு event இன்னைக்கு நடக்கிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு. Next, I would like to welcome Scott Fleming, the head coach of men's Indian basketball team. Thank you for being here. And T. Chengalraya Naidu, the treasurer of BFI. Norman Swaroop Isaac, chairman of technical committee. Mr. Aziz Ahmed, secretary, TNBA. So I would like to please call upon our head coach of men's Indian basketball team, Scott Fleming, to share a few words about this event. Yeah, I can give them. You hear me all right? There you go. Hey, I'm excited to be here. You know, I've been in India now about 9 years. And so this is kind of my second home for sure. I'm from the U.S. and coached a lot of my career either in the college, the universities in the U.S. or NBA. And this is my second stint with the Indian team. We've been working hard now for several months. And we're really excited to be here and finally play these games and to find out how good we are. We're a really young team. We've got a couple of veterans with us, but most of them are 25 or younger. But hopefully that'll be to our advantage. And thank you for all coming out and supporting this team. It's great to have a home game in India. That doesn't happen very often. And so hopefully, you know, I know our guys are going to play hard. They're going to play their best. And hopefully if they reach their full potential, good things will happen. Thanks for being here. Thank you for being here. So next I would like our president of BFI to please say a few words, Mr. Adava Arjuna. Hi, good evening everyone. It's a great pleasure moment, not only in Tamil Nadu, India. It's the first time Basketball Federation of India and Tamil Nadu Basketball Association jointly conducting a men's senior international game in Tamil Nadu, particularly in Chennai. So almost 24 national countries participating. This was the qualification tournament.
So 22nd we are going to play Qatar, and 25th we are going to playing Kazakhstan. Any questions? We can go the interaction sessions, then I can Yes, complete. we are all set for the interactive questions. So just one small thing. We request all the press to keep the questions only related to the basketball and the sport. Please, let's not deviate from what the main event that's happening today. It's a kind request from you our can side. ask Thank the you. question me, and we have treasurer and the national coach. You can ask question anyone, no problem. Thank you. Hello, coach. This is a question for you. Question coach, yeah. Coach, like you had 2 exposure trips to Dubai in the last 2 months. So how helpful do you think that will be in the lead up to the qualifiers? It always helps to play against someone else than practicing every day against each other. And so we went to Dubai twice. We played a total of 6 games, and I think they're beneficial. They give us an idea about our players. We can evaluate them and come together as a team. And so, yeah, it's always a help to go away and just get off by ourselves in another country and compete. And it's a great evaluator, and it's a great preparation for us. Hello. Good evening, coach. Good evening, sir. Good evening. First of all, congratulations. Welcome back to the Indian setup. Really happy to see you. So from the announcement and from the press release which we have, what I've seen is we have 2 former Indian players as a part of your assistant coaching team, both known for their really good skills in shooting and playmaking, and that is what you have already addressed before as well. Any specific things that you are trying to play against Qatar, which also has a new coach coming in? Yeah, let me first say I'm really proud of our coaching staff working with me, and all of them I've worked with before, either as a player or as an assistant coach, and so I think we've got a great assistant coaching staff. I'm not going to give away too much about how we're going to play Qatar, but we've been planning on them. We're working on them. We've been watching film of them, and so we'll be as ready as we can be. I hope that's enough, because I'm not going to give any secrets out, okay? All right. Yeah, well, we have an S&C coach, and we've been working together for since the summer, and so hopefully we'll be fit and ready to go. And it's more than just me; it's our assistant coaches, it's our strength and conditioning coach, and we're going to also. I'll give you a little secret: we're going to play more than 5 people, so we're going to keep fresh legs on the floor. Hi, coach. To your right. Okay. Good evening again. So I wanted to ask about, the 3v3 format of the game is coming up, and there are players in the team who have represented the country in the international competition for the 3v3 format as well. So I wanted to ask about how does that affect when they come into the bigger format, the 5v5 format of the game? Has it improved their performance in the 5v5 format, or does it hamper anything? Can you elaborate on it? Well, it doesn't hamper it any, but we're worried about 5-on-5 right now. We're ready to play these games, and I'm very proud of what this country has done in 3-on-3, but that'll come later. And so we're gonna really focus on what we need to do with this format. Especially, okay, I can give the answer. So 3x3 format, we are very much aware, particularly 2 years before our under 18 junior boys when the Israel, actually, it's a great victory of India. So right now we are planning going to appoint the one foreign coach for whoever medal in Olympics. The talks going on. So as soon as possible, we are going to appoint a 3x3 international coach. We are going to conduct coming February month is 3x3 nationals in Tamil Nadu, senior, and the U23 nationals also we are going to plan. So we are going to plan to focus 5x5 and 3x3 men and women equally. This is our plan, future. Thank you. என்னுடைய கேள்வி ஆதவ் அர்ஜுனன் சார். குட் ஈவினிங் சார். இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு மேட்ச் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இதனால தமிழ்நாடு கூடைப்பந்து வளர்ச்சிக்கு இது எந்த அளவுக்கு ஊக்கமளிக்கும்? 2 கேம் நடக்குது, கத்தார் பிளஸ் கஜகஸ்தான். இது குவாலிஃபைடு ரவுண்டு தான். ஸோ இந்தியாவுக்கு இது 2மே மஸ்ட் வின் கேமா? இந்தியா குவாலிஃபைட் ஆகிறதுக்கு இது 2 கேம்லையும் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்?
அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக. See, Tamil, can I, Tamil? இல்லை தமிழ்லேயே சொல்லலாம், நிறைய தமிழ் சேனல்ஸ். See, right now, 1 year ஆச்சு BFI president ஆகி. So, வந்ததுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா, we are in almost 82nd position in the world. So, அதை வந்து ரேங்கிங்கை குறைக்கிறதுக்கு தான் இப்போ வந்து we are appointed in NBA coach from Scott Fleming. So, அதெல்லாம் வந்து within 1 yearல வந்து coaches சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். Grassroots லெவலில் வந்து TRW ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். 2 international academies வந்து, one Karwas Academy also started. Then we already signed with the Manipal University to start the new academy. So who were selected top nationals, top 30 boys and girls is or age of 13 la irundhu free education, free food, free accommodation, free international standard infrastructure oda we are going to appoint the foreign coaches. So we don't have a before academy system. So BFI is going to start already started in Mumbai. We are going to start within 4 years 10 academy. We are going to start league also as soon as possible. So 2025 you can see all the actions. Yes. See how the cricket is developed, because the cricket has always focused the players and technical officials, coaches and referees and ground level staff actually. So that's why we are starting 75,000 top 20 men and women, both gender. So we just signed the agreement, premium league. So we got 15 crore. So immediately we 3 to 4 crore we sanction for the players. 75,000 இப்ப நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம். So இத வந்து இன்னும் லீக் நடக்க we are going to plan B and C. We are going to plan 60 top players in India. Every month remuneration look like a salary. For example, railways average salary 50,000 rupees. But federation now ready to give 75,000. It will go for more than 3 to 4 lakhs in future, 2025 and 2026. Once start the league system. Another question, sir, if you don't mind. Yeah. So we are facing Kazakhstan and Qatar both. Both the teams have a better record against us. Kazakhstan also had a really good close game against us in the pre-Olympic qualifying games. And last time I remember when India played Qatar was 10 years ago in 2015. Even at that time, Coach Scott was the coach of the team. So how optimistic are our chances for us to qualify for the Asia Cup qualifiers, because we are fourth in the table right now? Yeah, so, we're going to take one game at a time, and I wasn't around in the former games of this tournament, so I'm starting here. We're going to try to go 1-0 in this first game, and then we'll go from there. These are really good teams. They're teams that are ranked higher than us, but, I've been talking to our players for several months now about narrowing the gap. Every day in practice, we want to narrow the gap and get us closer to these teams, and the fact we're playing at home in India is great. And if told them, when we reach our full potential, I like what could happen on Friday night. So we're ready. Of course, we starting very scratch now. See, we are not looking what is past 10 years and 15 years. I mean, past 8 months to 10 months in the new federation started scratch level. That's why we appointed the new coach. Particularly, I am glad to our players. All our Indian players, junior players, senior players, they are very much hard in last 8 months. They are not went in my hometown. They are not went in Deepavali also. They are focusing how to make prove in India. So let's clap in our Indian players. It's definitely they will show the talent. There is no stress, nothing. Definitely we'll show our real game. Yeah. Thank you. Yeah. Sure. Well, there's a lot of answers to that, but I feel really good about the chemistry of this team. I mean, it is a team sport. It's not an individual sport, and so we've come a long way in getting together and coming together as a team. I could get real technical here, but they know I've been preaching defense a lot to them, and we've got a really good offensive team, especially as far as perimeter shooters.
And I think S&C and just understanding the game, we've been together now since the end of July and had several camps, and so that's going to help. And I have history to draw on. I had a team in 2013-14 that I felt like could compete with anybody in Asia, and so it can be done. And it took about a year to do that back then. Hopefully it'll be sooner than that this time. But you know, we proved. You know, everybody talks about that China win years ago, but what I think most about is we were competitive with everyone, and we won some and lost some. And so, you know, again, I'm not looking at that team. I don't talk about that a lot, but we're trying to do the same thing. We're just trying to build and get better in our skills and work together and have a system of play. We've got a system of play that can work if we execute it. And again, we haven't been together that long, and we're still learning it. We're still working on it. But we've got talent here. We've got talent here. Now they need to come together, really run our system, and play as hard. I ask them to do three things. I say you got to play hard, you have to play together, and you have to put team above self. If we can do those three things, we're gonna be pretty good. Yep. Sir, ஆதவர்ஜுனா சார், முக்கியமாக இந்த பேஸ்கெட் பால் டோர்னமெண்ட்டில் குவாலிஃபைஸ் வந்து சென்னையில் நடத்துறதுக்கான ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ஸ் எதுவும் இருக்கா? ஏன்னா இன்னும் கண்டினியூஸாக நிறைய ஸ்போர்ட்டிங் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து சென்னையில் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி எதுவும் ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ஸ் இருக்கா அந்த டோர்னமெண்ட் வந்து சென்னையில் நடத்துறதுக்கோ தமிழ்நாட்டில் நடத்துறதுக்கான? ப்ரீவியஸ் ஈரான் டோர்னமெண்ட் வந்து நம்ம டெல்லியில் ஆல்ரெடி நடத்திருக்கோம் ஆக்சுவலா. ஸோ சென்னையில் வந்து சவுத்தில் வந்து பொதுவாக சென்னையில் வந்து பர்டிகுலராக வந்து இன்டர்நேஷனல் டோர்னமெண்ட் மென் வந்து நடந்ததே கிடையாது. கிட்டத்தட்ட ரீகால் 2010-11 தான் வந்து அப்போ உமன் டோர்னமெண்ட் நடந்துச்சு ஆக்சுவலா. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே வந்து ஒரு பெரிய பிரேக், ஆல்மோஸ்ட் 13 to 14 இயர்ஸ் பெரிய பிரேக் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் நேஷனல்ஸ் நம்ம நிறைய கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம், கண்டினியூஸாக கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம். தமிழ்நாடு வென்னஸ் வந்திருக்கு பார்த்துருப்பீங்க. பட் ஒரு இன்டர்நேஷனல் டோர்னமெண்ட் வந்து இந்தியாவிலே அதிகமான பேஸ்கெட் பால் ஹப் வந்து நம்மளுடைய தமிழ்நாடு. ஸோ அதில் வந்து மென் வந்து பிரசிடென்ட் ஆனோன்னு நம்ம இங்கே நடத்தணும்னு நினைச்சோம். ஸோ அதனால கண்டிப்பா தமிழ்நாடு முழுசும் இல்ல, சவுத் இந்தியால இருந்து இந்தியால இருந்து நிறைய பேர் வந்து இதுக்கு பாக்குறதுக்கு வியூவர்ஸ் வராங்க. ஒரு பெஸ்ட் கேமா இருக்குங்கிறது என்னுடைய வியூ. ஒன் மோர் கொஸ்டின், கிராஸ் ரூட் லெவல்ல நம்ம வந்து என்னென்ன பண்ணணுங்கிறத பிளான் பண்ணிருக்கோம்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸ்கிராச்ல இருந்து திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோங்கிறப்ப என்னென்ன மாதிரி பண்ண போறோம் நம்ம கிராஸ் ரூட் லெவல்ல கேமை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கோ கேமை கொண்டு போறதுக்கோ? கிராஸ் ரூட் லெவல்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா பர்டிகுலரா வந்து நிறைய பேருக்கு இன்னும் அதுக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்ல. ஸ்போர்ட்ஸ் இஸ் நாட் கண்ட்ரோல்டு பை த கவர்மெண்ட், ஸ்போர்ட்ஸ் கண்ட்ரோல்டு பை த அசோசியேஷன் அண்ட் ஃபெடரேஷன்ஸ். ஆனா அதுக்கான இன்னும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து கிராஸ் ரூட் லெவல்ல கொஞ்சம் கிடையாது இங்க ஆக்சுவலா. பர்டிகுலரா பாத்தீங்கன்னா அகாடமிஸ்ங்கிறதே கிடையாது. ஒவ்வொரு அசோசியேஷனுக்கும் வந்து ஒரு ஆபீஸ்ங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு டஃப்பான கொஸ்டினா இருக்கு. ஸோ அங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து கிடையவே கிடையாது. இப்போ பெங்களூர்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேட்மிண்டன் அசோசியேஷனுக்கு ஒரு ஆபீஸ் இருக்கும், அங்கேயே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 8 கிரவுண்ட் இருக்கும், ஸ்டேயிங் அகாமடேஷன் ஒரு 200 பேருக்கு இருக்கும். இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து நம்ம வந்து நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். அதாவது ஒரு அகாடமிஸ் கான்செப்ட்ல போனா மட்டும்தான் நம்ம வந்து கிராஸ் ரூட் லெவல்ல வின் பண்ண முடியும். ஸோ வி ஆர் ஃபோக்கசிங் மோர் அகாடமிஸ். சொன்ன மாதிரி நிறைய ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸோட ஃபெடரேஷன் வந்து டைப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா அங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, ஆனா வந்து அங்க வந்து டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்காது. ஸோ அவங்களோட சேர்ந்து இப்போ ஃபெடரேஷன் வந்து நிறைய டைப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுதான் சொன்ன மாதிரி இப்போ 2 கார்வாஸ் அமெரிக்கன் ஸ்கூல் கூடயும் மணிபால் கூடயும் நம்ம சைன் பண்ணிருக்கோம். இங்க இருந்து தமிழ்நாடு பிளேயர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 7 பேர் ஆல்ரெடி செலக்ட் ஆயிருக்காங்க. அதாவது 13 வயசுல நீங்க வந்து செலக்ட் ஆயிட்டீங்கன்னா காலேஜ் 26 இயர்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே ஃப்ரீயா வந்து பண்ணிட்டு பிளஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமும் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ல கொடுத்துட்டு இருக்கோம். வி ஆர் ஃபோக்கசிங் மோர் அகாடமிக் சிஸ்டம். மைக் particularly work towards a women's team or to make them induct into the particularly work towards the women's players, picking them from the grassroots level. No, நம்ம சொன்ன மாதிரி we are not looking different gender. ரெண்டு ஜெண்டருக்குமே வந்து we are planning equal competitions. Right now we are going to appoint one American coach. She is going to come for next within 10 to 15 days from America. சாரான்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி the great Indian coach பாஸ்கர் சார் வந்து நம்ம அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் உமனுக்காக. ஸோ ஏஷியா குவாலிஃபிகேஷன் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து நடக்கும் போது ஸோ ஜனவரியில டீம் எடுத்துட்டு அவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய லாங் கேம்ப் கிட்டத்தட்ட 1 year கேம்ப் வந்து அவங்களுக்கும் இருக்க போது. we are going to plan 2026 ஏஷியன் கேம்ஸ்ல வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு வின் பண்ணுங்கிற ஒரு ஃபோக்கஸோட 2 ஜெண்டரும் இப்போ வந்து ஈக்குவலா வந்து கோச்சஸ் டீமை வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபிட்னஸ் கோச்சஸும் இப்போ வந்து ஃபாரின்ல இருந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிருக்கோம். லோக்கல் இந்தியன் கோச்சஸ்க்கும் ட்ரைனிங் ப்ராப்பரா கொடுத்துட்டு இருக்கோம்.
Hello, sir. Maximum we are going to start in after IPL May month ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடும் 3x3 before ஆவே ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். We are going to start 3x3 before, then 5x5 after IPL. That means May and June we are going to start the league. Hello, sir. இப்போ ஸ்போர்ட்ஸா இருக்கட்டும் எந்த விஷயமா இருக்கட்டும் நம்ம மென் அண்ட் விமன் இவங்களை பத்தி மட்டுமே நம்ம நிறைய பேசுறோம். ஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டரோட பார்ட்டிசிபேஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்குது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் கொண்டு போய் சேரணும்னு நினைக்கிறீங்க, அவங்களுக்காக வேண்டி என்ன விஷயங்கள் ஸ்பெஷலா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய ஐடியா சார்? Of course, that's a good question, but கண்டிப்பா இந்த கவர்மெண்ட் வந்து நான் வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து நான் ரைஸ் பண்றேன். இன்னும் அதுக்கான ஒரு அசோசியேஷன்ஸோ இல்ல அதுக்கான ஒரு பேரல் பாடியோ வந்து இந்தியாவில் இன்னும் கிரியேட் ஆகல ஆக்சுவலா. ஸோ அவங்க வந்து எங்கேயுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன் தான் அட் த மூமெண்ட் இருந்துட்டு இருக்கு. இதுதான் உண்மை ஆக்சுவலா. கண்டிப்பா கவர்மெண்டோட கலந்துட்டு எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு தனியா ஒரு அசோசியேஷன், அவங்களுக்கு தனியா ஒரு ஃபெடரேஷன், அதுல இருந்து வரவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருந்து கொடுக்க முடியும், அவங்களுக்கு தனியா வந்து காம்படிஷனை எப்படி வந்து கிரியேட் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு வேல்யூபிள் கொஸ்டின்ல இருந்து நான் வந்து ஒர்க் பண்ண பிளான் பண்றேன். தேங்க்யூ சார். கரெக்ட், தேங்க்யூ. சாரி, இல்ல ஆல்ரெடி நாங்க லெட்டர் கொடுத்திருக்கோம். இந்த மாதிரி மினிஸ்டரோட அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டு டிராவல் இருக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மெம்பர் செக்ரட்டரி கிட்ட நாங்க லெட்டர் கொடுத்திருக்கோம். கவர்மெண்ட் இஸ் குல் கிவிங் த ஃபுல் சப்போர்ட். ஸ்டேடியத்துக்கு வந்து ஆல்ரெடி லெட்டர் கொடுத்து இப்ப எஸ்டேட்ல தான் நம்ம நேரு ஸ்டேட்ல நடக்குது. நம்ம ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தாருன்னா அவரை பார்த்துட்டு அவர் வந்து 22nd and 25th வந்து இன்வைட் பண்றதுக்கு நாங்க ரெடியா இருக்கிறோம். Question for Aziz sir and Adho sir as well. Sir, looking at the squad, there are almost 5 Tamil Nadu players. How proud are you that that the Indian basketball team has 5 Tamil Nadu players? But again, there's a lack of diversity in the squad. How soon can we see a diversified squad? See, I think my personal view or question is wrong. We are looking not Tamil Nadu, Haryana and Punjab. We are looking the talent in our players from India right now. So please don't change the questions to based on the state, based on religion and based on anything. We are India right now. We are going to play country. In this question, you have to rise in nationals, not in the against play of Kazakhstan and Qatar. We are always focusing India. India is going to win. India have to win in one day in medal in Olympics. This is our ultimate ambitions. I am very proud to from Uttar Pradesh. I am very proud to from Delhi. I am very proud to Punjab. There is no Tamil Nadu. Tamil Nadu, yes, of course, we are proud, but we are Indians. Thank you. Any other questions? Any other questions? The coach. Tell me the coach. Yeah, other than exact கேட்கணும்னு I would like Captain. yeah, please The can coach you introduce is the a particularly I always give a privilege. The head coach will announce. Yeah, we so far we talked about Muin being our captain. Who? Muin. Moin back. Assistant. Yeah. So our assistant. Yeah, we haven't named that yet. We will. Okay. Actually, the captain should discuss tonight, but coach, I just give the privilege to the coach. Whatever the players' mindset, he delivered. Thank you, coach. check. Are we having any more questions? வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? Done, na? Okay. Thank you so much and ரொம்ப அழகான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான questions கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி from the press fraternity. Thank you. இவ்வளவு நேரம் அதை ரொம்ப அழகா ஆன்சர் Once பண்ணதுக்கு again, ரொம்ப நன்றி. thank you so much. I welcome to all press people, all journalists, mainstream media, YouTubers, and websites, and everyone. Please focus in our game. We are ready to welcome with you. We are ready to open the WhatsApp groups, updating the all score each and every minute. We have a separate team. Thank you so much. Jai Hind. Sorry? Everyone is free. Almost, you can accommodate more than 8,000 people inside. So,
We are welcome. Thank you. Check, check. Check, check. எல்லாருக்குமே டின்னர் ப்ரொவைடட் வெளியில, ஸோ ப்ளீஸ் சாப்பிட்டுட்டு போகலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.